In 1997, two teenagers, Mandy Elliott and Josh Garvin, met and fell in love. 6 years later, they were married. But shortly after, there was a tragic accident. Josh was severely injured, and while he lay in a coma, Mandy took a momentous decision. Mandy didn't know if it were possible, she didn't know how it could be done, but she was determined to have a child with Josh. My journey started with Josh. I want my journey to begin again with Josh's child. Mandy's choice to extract Josh's sperm and inseminate herself later was unique and controversial because it was taken without Josh's consent. I think people like sperm. It's a very dynamic, happy cell, yes. Sperm are happy. And they make people smile. By retrieving the sperm, storing the sperm, I know from experience I lessen the grief, I lessen the pain, and that's what they're interested in. Some relief from this magnificent loss. After 2 weeks of high-dosage hormonal injections to induce the body to overproduce eggs, Mandy must undergo an operation under general anaesthetic in order for the doctors to retrieve those eggs. So the other day, Mandy was talking to me, and I looked at her and I said, you know what, Mandy, this is my baby too. Right. Right there. That's you can a sperm? see it. That's a sperm right there. That's Josh's? Yeah, and it's got a little, it's not quite clear, but you can see there will be a little tail right behind there. This is one of the two really good ones that Dr. Hobart wanted to inject in me. Beautiful embryos. I have to feel connected. If I didn't, then I wouldn't have emotions, and I'm a pretty emotional kind of guy, so it's my baby. You know, Mandy and her family are still together. You know, yeah, Josh isn't there, but they're going to have a wonderful little child in their lives. And I'll never have my son back. The challenge was that I wanted to have a baby without my husband here. Sometimes I felt like I was selfish bringing Caven into this world without a father. I just wanted to finalize my journey with Josh, and Caven was part of that. And he will feel so much love from so many people that he'll know that he's loved, and he'll know that his father loves him. Quello che è successo è terribile. E fa paura. E fa dolore. È sempre più vicino. Lo sento come gli batte il cuore. Maria, quando le sue labbra saranno sopra le mie, allora, solo allora, lo potrò coprire con quella luce che tu mi dai. Forse vi aspettavate una ragazzina timida, confusa, magari stregata dalla vostra musica. Io non ti ho mai chiesto niente delle tue storie. Ed è sempre andata bene così, perché siamo fatti in questo modo noi due. Sta cambiando qualcosa. Hai fame? Ci dico una parola, te la lascio pezzi come una pavarasa. Atmeni cor. Non è poi così poco. Sei un amico. Poche vuoi scherziamo, eh? Perché? Scherziti? Quando ti fa vedo la porra beppina? Con l'Erbibab.
Non so meglio con compareo, ma sa, sta proprio posti ca. Di so, alla mia Lucia non pensa più. Di so, alla mia Lucia non pensa più. Adesso te fondo un grep. E non la faccio neanche più nessuno. Super sdreda maclamata. Maclamata. Cadisco la scorsa la Madonna. È una Madonna! Volevo cominciare a punirlo. Tutti gli uomini devono pagare per le loro malvagità. E lui ne deve pagare tante. Questo è il lavoro che fai. Io ti posso aiutare. Senti, Orc... Orcinamum. Vuoi andare con me? Non andate via! Aiuti! Che qualcuno mi aiuta! Libero, perché non ti sei mai sposato? Perché per fare un buon matrimonio bisogna non essere innamorati. E io invece mi innamoravo sempre. E quello che faccio lo decido io, non quello che mi capita attorno. Nel fiume, come nella vita, ci sono le cose importanti. Quelle devi saperle ritrovare sempre. Viva Gianni Alemanno! Viva Roma! Viva la Casa delle Libertà! Viva l'Italia! Viva la libertà! Silvio Berlusconi is quite complicated to understand outside of Italy. People sometimes say he's an anomaly. He's a man who made a lot of money, he's a very active man, he was creative, he had ideas. But in politics he has made a terrible impact. Silvio Berlusconi is not just a person. I mean, he is a phenomenon. He's changed this country. Termini Station in Rome is where all of Italy comes together. I am meeting 3 young women from Naples who have recently formed the organization Silvio, We Miss You. Ciao, Alessandro, molto piacere. Ciao, Alessandro, ciao, come state? Questo comitato Silvio ci manca. Silvio Berlusconi ha 70 anni, cioè nel senso, perché? Chi è per voi? Per quale motivo? Innanzitutto Berlusconi ha 70 anni, ma noi lo reputiamo un magnifico trentenne, infatti l'abbiamo detto appena quando è stato il suo compleanno. Silvio, you are not missed only by Francesca, but by the whole country. Carino. Who are the Italians voting for him? Why still, 12 years later, half of the Italian electorate is supporting him? I don't think you could, from zero, create a political party and crash to electoral victory as he did unless you had that kind of media firepower. Having met so many of Berlusconi's supporters, I wanted to hear from some of those who did not vote for him, and I had a chance to, over dinner at my girlfriend's house. Ma c'è quel buffone in televisione che sta parlando? Sì, ancora sta lì. Ancora presente a tutte le ore. Mamma mia, non andrà mai qualcuno che ti abbia detto ho votato Berlusconi. Nessuno l'ha votato, delle mie conoscenze ce ne sono non diverse. l'ha messo nessuno. Sì, tra le sue amiche ex democristiane. E come l'ha votato, cioè era evidente l'avessero votato, eppure non è mai uscito fuori. Hanno negato, sì.